Okay, let's start the lesson today. Last day, like we were discussing about the computer networks and the computer networks topic ek api katha kare. Then like we were discussing about networking arrangement or the topologies, and also we have discussed what is a network, right? Can anybody remember what is a network? කාටද මතක network එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? Can anybody tell me? Yes, what is a network? Yes, anyone? කවුද කියන්නේ? Who's going to tell that? What is a network? Computer network එකක් කියන්නේ මොකක්ද? සිංහලෙන් පරිගණක ජාලයක් කියන්නේ මොකක්ද? What is computer network? Lakmali, am I audible? Lakmali? Yes, sir. Am I audible? Okay. When many computers are connected together, it's called a computer network. Yes, many computers are connected together. It's called a computer network. Correct. Computers ගොඩක් sounds එකනකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙද්දි අපි computer network එකක් කියලා. Minimum 2 computers. අවම වශයෙන් computer දෙකක්. Minimum 2 computers. 2 or more computers connected together. We call that a computer network. 2 or more computers. Okay, what is the purpose of computer network? Computer network එකක් හැදෙන purpose එක මොකක්ද? ඇයි computer network එක නැත්නම් පරිගණක ජාලයක පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි ගාණක් connect වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? What is the purpose? Okay, anybody can anybody tell what is the purpose of the network? Yes, Rehansa, correct. Resource sharing and communication. Oh, computer network එක purpose දෙකක් තියෙනවා. Resource sharing අපි ළඟ තියෙන දෙයක් තව කෙනෙක් එක්ක share කරගන්න. Resource sharing. So what are the resources you can share? මොන වගේ resources ද අපිට computer එකක් හරහා share කරගන්න පුළුවන්? හරි, මම මේ points ටික ආපහු ලියනවා. Like maybe there are some new students who wants to know what we have done for them. I'm writing this from the beginning. Right? Doesn't matter whether you are doing this in Sinhala medium or English medium. ඔගොල්ලෝ සිංහල medium ද English medium ද කරන කියන එක ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මේ වගේ ඒ වගේ වචන මම හැමදාම කියනවා IT වගේ දේවල් වල වචන හැම වෙලේම English වලින් මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාලට කවදා හරි useful වෙන්නේ ඒවා. සිංහලෙන් ඔයාලට හොඳයි exam එකට ලියන්න විතරක්. But don't remember the terms in සිංහල. නිකන් exam වෙලාවට බලාගෙන ගිහිල්ලා ලියන්න. ඔයාලගේ මොකද වැඩ කටයුතු වලට එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඕන English වලින්. So then only it's useful, right? Okay, let me share a Google Doc. Okay, we have discussed about few terms. I will share this doc with you, right? Right? I will share this doc with you. Few terms. මේකේ note එක තියෙනවා පුතේ මම ඔයගලන්ට note එක මේ ගන්න විදිය කියලා තියෙනවා tute එකත් එක්කම note එකත් ලක්මාල එක issue කරන්න networking note එක Okay sir. Okay. tute එකත් එක්කම note එක issue කරන්න networking note එක then you can have the note but මේ මම ලියන්නේ summary එක right in the class I'm not giving note මොකද class එක 1 hour class එකක් ඒකේ note දෙන්න ගියොත් එහෙම note ලියලා ඉන්න වෙයි ඔයගලන්ට හරි ඒ හින්දා note එක ඔයාලට tute එක විදියට හම්බ වෙනවා tute එකයි note එක දෙකම හම්බ වෙනවා you will get that. If not received, please ask from Mrs. Lakmali. She will give it to you, right? ඔයාලට සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකෙන්ම note එක හම්බ වෙයි. මුලින්ම අපි කතා කරේ network එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. Yes, that is what 2 or more interconnected computers. Why? For the purpose of resource sharing and communication. ඔය summary එකක්. එකිනෙකට සම්බන්ධ පරිගණක දෙකක් හෝ කීපයක් resource sharing or communication එක්කෝ අපි ඒක කරන්නේ ඇයි resource sharing ඒ කියන්නේ එක තැනක තියෙන සම්පතක් තව තැනකට බෙදා ගන්න. What are the resources මට කිව්වේ නෑ මොන වගේ resources ද කියලා. And communication. Okay, මේකත් ලියන්න පුළුවන්. තව එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. One more point. 2 or more interconnected computers using wired or wireless media. අද අපි ඉගෙන ගන්නවා. wired or wireless media. රහන් රහිතව හෝ සහිතව පුළුවන්.
using wired or wireless media for the purpose of resource sharing and communication. Okay, what are the resources? Resources. මොන වගේ resources the network එකේ share කරන්න පුළුවන්? Files, videos, images. Yes. Files, of course. Files කිව්වම videos, ඔය sound ඕන ජාතික file. Right? Videos, images, documents, හරි ඒවා share කරන්න පුළුවන්. හරි. මම එකඟයි. තව මොනවාද? What else? What else you can share? එච්චරද network එකෙන් share කරන්න පුළුවන් resource? The network connection එකක් තියෙනවා නම් අපිට එක කම්පියුටර් එකට ඉන්ටර්නෙට් දුන්නාම අනිත් කම්පියුටර් වලටත් ඉන්ටර්නෙට් හම්බ වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට්. හරි. අන්තර්ජාලය. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම like okay how many computing devices in your home? මම දැහැමින්කින් අහන්නම් දැහැමිල්ලාගේ ගෙදර කීයක් තියෙනවද computing devices? How many computing devices in Dahami's home? Yes, Dahami? 6. 6. Yes. 6. How many mobile phones? 2. 2. Yes. Laptops or computers? 5. පහක් තියෙනවද? එතකොට 5යි mobile phone 3යිද? 2යි. 2යි. 5යි 2යි නම් 7ක් තියෙනවා. Mobile phone is also a microcomputer, right? Mobile phone එක කියන්නේ computer එකක්. එක small computer එකක්. එතන mobile phone එකම ගත්තොත් අපිට they are 7 devices. Okay, then devices හතටම internet connection හතක් තියෙනවා. Do you have like 7 internet connections or one internet connection? One internet. one එකකින් wifi දුන්නාම ඔක්කොටම හම්බ වෙනවනේ. එක router එකක් තිබ්බනම් ඔක්කොටම wifi හම්බ වෙනවා. Like that is then internet can be shared නේ when you have a network. network එකක් තියෙද්දි internet share කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර mobile phone දෙකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. mother's phone and father's phone. It is possible to have independent data connections. Data වෙන වෙනම දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් you can have one router, one Wi-Fi connection can be shared. Okay, what else? Files, internet. What else can be shared? Printers. Print එකක් තිබ්බොත් ඔක share කරන්න පුළුවන්. Scan එකක් තිබ්බොත් ඒක share කරන්න පුළුවන්. Hard disk එකක් තිබ්බොත් ඒක share කරන්න පුළුවන්. And hard disk can be shared here printer can be shared, scanner can be shared, and files can be shared, internet can be shared. Okay, so that is it's possible. And in any hardware or software resource we can share through this network. And okay, so what are the communication methods available in the network? You can chat in the network, you can email in the network, you can take VoIP, voice over IP for calls, right? VoIP, video conferencing. Yes, video conferencing or conferencing ගත්තම video ඔක්කොම එකම audio ඔක්කොම එනවා. Conferencing, right? So resource sharing can be like these resources: chat, email, VoIP, and what else? Yes, chat, email, VoIP, conferencing. These are the possibilities, right, of communication. And one more thing, so you can do, so that is another thing like that is called remote access. Remote access is another service in the internet. Remote access is another service in the internet. Right? Remote access is another service in the internet. Remote access means you can access one computer from being in another location. එක computer වාට පුළුවන් computer එකක් access කරන්න වෙන තැනක ඉඳලා computer එකක් access කරන්න පුළුවන් යන්නේ නැතුව, right? වෙන තැනක ඉඳලා computer එකක් access කරන්න පුළුවන්. So that is another thing. Okay, let me share this note with you. Okay, you are able to view this.
Now I'm sharing this. Okay. You can view this note, right? If you want, you can write down in make a copy make edit this is uneditable. I have sent you the link to access this document, right? You can access this document and see the note. Okay, then these things we have discussed. Today what we are going to discuss is we are going to discuss of connecting to a network. Connecting to a network. What we need. Okay, so if we need to connect to a network, what we really need? What do we need? Yes, you need what? Can you tell me? ඔයාලා network එකට connect කරන්න යන්දී network එකක් නැත්නම් ජාලයක් හදාගන්න යන්නේ. Okay. Now you can create your own network. What you need? Yes, first thing, who's going to tell that? What you really need in order to create a network? Yes, a computer or computing device. එහෙම නැත්නම් බෑ computer or computing device which is capable or which is basically connectable. So it should be connectable, right? Some computing දැන් පරණ computing devices එහෙම තියෙනවා. දැන් නම් ඒවා නෑ. connect කරන්න බෑ ඒවා network වලට. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඒවා පරණ networking interface මොකුත් නැති ඒවා. Which is connectable. හරි අපි හිතමු පරණ smartphone එකක් නැතුව පරණ phone එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒක connectable නෑ. සාමාන්‍ය network එකට Wi-Fi connect කරන්න බෑ. Okay, computing device which is connectable. So second thing, hari ekak දැන් තියෙනවා. දැන් මොනවද ඕන? Second thing is what? What we need as the second thing? Yes? Peripheral devices and connectors. Peripheral devices and connectors. Why is that? Peripheral devices කියලා කියනවා input output devices connectors වගේ දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් computer එකත් එක්ක ඒවා එනවා. ඉතින් ඒක වෙනම නම් ඕන නැහැ නේද? Peripheral devices anyway it's coming with the computer නේ. Input output එක එනවනේ computer එකත් එක්ක. No need to write that separately, okay? I agree with your answer, but no need to write down separately. වෙනම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මම එකඟයි වගේ උත්තරේට. අපි එක වෙනම ලියන්න ඕනේ නැහැ. තව මොනවාද? computer එකක් ඕන, computing device එකක් ඕන. හරි? තව මොනවාද ඕන? What else we need? Is that all? Okay, I will write wired and wireless media. You can write down, right? Wireless media on wired or wireless media. Wired or wireless media on ඔයාලට මොනවාද ඒවා? Like you can say one thing is like, okay, let's say wired media. බලමු wired ඒවා මොනවාද කියලා. Wire විදියට තියෙනවා. You can call coaxial cables. Coaxial cables කියලා කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ ඒක හරියට මේ ටෙලිෆෝන් මේ TV වල තියෙන antenna cable එක වගේ. Right? තනි අක්ෂයක් වටා ඇතිච්ච cable එකක්. Here it is basically coaxial. Coaxial කියන්නේ it is wrapped around a single axis. තනි අක්ෂයක් වටා එතුණු cable එකක්. We call coaxial cable. Right? Here coaxial cable. And you can see how the coaxial cable is there. Okay. This is what the coaxial cable is. මේකේ ඔයාලා දැනගන්න ඕන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. You need to know what are the things in the coaxial cable. So let me add that image to this. Coaxial cable. It has few components. The first thing is like inner conductor. නැත්නම් center conductor මැද්දේ තියෙන සන්නායක. ඒකෙන් තමයි අපේ මේ දත්ත යන්නේ. Then insulation එකක් තියෙනවා. පරිවාරක layer එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා conducting shield එකක් නැත්නම් copper shield එකක් තියෙනවා. මේ copper shield එකෙන් වෙන්නේ පුතේ මේ තඹ
දැලක් තියෙනවා මේ conducting shield නැත්නම් copper shield කියලා කියනවා අපි මේ තියෙන හරි මේ shield එකෙන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් what happen from this shield is like එළියෙන් එන මේ outer you call like outer electromagnetic interference will be blocked එළියෙන් එන විද්‍යුත් චුම්බක තරංග හින්දා ඇති වෙන බලපෑම මේකෙන් හින්දා අඩු වෙනවා. මොකද තඹ දැලක් දානවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය හිරගෙවල් වල එහෙම බිත්ති වලට තඹ දැලක් දානවා කියලා කියන සමහර වෙලාවට. හේතුව එළියෙන් එන සිග්නල් එහෙම බ්ලොක් කරන්න. ඒතර සිග්නල් ඇතුළට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ කොපර් මෙෂ් එකකට පුළුවන් එළියෙන් එන මේ තියෙන කොපර් මෙෂ් එකකට පුළුවන් එළියෙන් එන මේ ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් තරංග විද්‍යුත් චුම්බක තරංග බ්ලොක් කරන්න. ඇයි එහෙම කරන්නේ? එතකොට අපිට හොඳට සිග්නල් එක යවන්න පුළුවන්. නැත්නම් එළියෙන් එන ඒවත් එක්ක මික්ස් වෙන්න ගන්නවා. අපේ සිග්නල් එක. එතකොට කරදරයි. ඒ හින්දා මේක මේ එහෙම මික්ස් වෙන එක නවත්තන්න තමයි කොඇක්සියල් කේබල් වල කොපර් මෙෂ් එකක් තියෙන්නේ. ඒතර තඹ දැලේ ගෑවෙනවට තමයි ඉන්සුලේෂන් එක පරිවාරකයක් තියෙන්නේ. තඹ වයර් එකේ තමයි ඩේටා යන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ අවුටර් ඉන්සුලේෂන් එක තියෙන්නේ තඹ වයර් එකක් ගියොත් අකුණුත් එක්ක ගහනවනේ මේකටනේ. ඒකින්ද බාහිර පරිවාරක තහඩුවක් තියෙනවා. බාහිර පරිවාරක තහඩුවෙන් ආරක්ෂාව ඊළඟට අභ්‍යන්තර තඹ දැලින් බාහිර විද්‍යුත් චුම්බක තරංග නවත්තන එක විශේෂයෙන්ම එතකොට මෙතන තියෙන ඉන්සුලේෂන් එකක් අභ්‍යන්තර පරිවාරකයක් සහ ඊළඟට කොපර් වයර් එක ඕකෙන් තමයි ඔය කොඇක්සියල් කේබල් එක වැඩ කරන්නේ. රයිට් කොඇක්සියල් කේබල් එකෙන් දත්ත යන්නේ මේක බලන්න ඕන නම් ගෙදරින් ගුටි කන්නේ නැතුව හරිද කරන්න එපා. ඔන්න නිකන් කියන්නේ ඔයාලා කැඩිච්ච කේබල් එකක් බලන්න ඇන්ටනා කේබල් වල තියෙන්නේ මේ වගේ තමයි. හරි. කැඩිච්ච ඇන්ටනා කේබල් එකක් තියා බලන්න ඒකේ මැද්දේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ව්‍යුහයක් තමයි. හරි. කොඇක්සියල් කේබල් එකට පස්සේ පුතේ අපිට තියෙන දෙවැනි එක. The second thing that we need to learn today is one of the most common thing in computer networks that is called twisted pair. මේකට මේ සිංහලෙන් කියන ඇම්බර් යුගල් කියන. කොඇක්සියල් කේබල් වලට සිංහලෙන් කියන සමක්ෂක රැහැ. සමක්ෂක රැහැ. සමක්ෂක කියන්නේ තනි අක්ෂයක් කොට එතුණු කියන එක. සමක්ෂක රැහැන් කියලා කියනවා. It has a like a twisted pair and like that is called amber yugal. මේ කැත වචන ඉගෙන ගන්න එපා. ඉතින් කමක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලින් ඔය ඉගෙන ගන්න. ඒකයි අපි දැන් O level වලදී ඔයාලට ඉංග්‍රීසි මීඩියම කරන්න පුරුදු කරන්න තමයි මේ මට ඕන ඇත්තටම. නැත්නම් මේ වචන අමාරුයි පාඩම් කරන්න. Twisted pair. Twisted pair basically ඒකෙදි තියෙන්නේ cable 8ක්. There are 8 cables. These 8 cables are twisted among මේ දෙක ඇතිලා තියෙන්නේ twisted as 2 cables. Twisted මේකෙනුත් මේ twist කරන කෙනුත් කරන්නේ okay by twisting they are trying to remove reduce the electromagnetic interference. Right. How twisting wires can be used to remove this electromagnetic interference. Twisted pair වර්ග දෙකක් තියෙනවා. You can see here. One thing is called shielded twisted pair. Second one is called unshielded twisted pair. And shielded twisted pair කියලා තියෙනවා. Unshielded twisted pair කියලා කියනවා. Right, you can see here. So what is this shielded? What is unshielded? Shielded කියලා කියන්නේ මේ දෙක වෙනමම insulation එක දාලා තියෙනවා. Insulation එක දාලා නැත්නම් දෙකෙන් දෙක දාලා නැත්නම් අපි කියනවා unshielded කියලා. Okay, let me show you these wires properly. Shielded and unshielded. Yeah, this is shielded one. And this is unshielded one, right? We need both because we need to learn about both. Need better image.
It is connecting to these switches. Routers switches routers connect in a shielded twisted pair and it has basically RJ45. RJ45 can connect you can see here registered jack 45 or RJ45. That is what connected to this shielded and unshielded twisted pair cables. You can see them as well. Okay, let's take everything together. This is a shielded twisted pair. Shielded STP. The balamega with the STP or shielded twisted pair. STP shielded twisted pair. STP shielded twisted pair. So why shielded? Shielded can ආවරණයක් තියෙනවා. Twisted pair. Shielded. It has a shield. Then the second option is unshielded twisted pair, UTP. Unshielded twisted pair. Unshielded twisted pair. In UTP cables, මේ වගේ කවරයක් නැහැ. කෙලින්ම අර මේවා අට තමයි තියෙන එළියට. Okay, you can see this unshielded twisted pair. UTP. Is this? No. This is somewhat unshielded twisted pair. This is UTP. In UTP වල වාට අර වගේ කවරයක් නැහැ. කවරයක් නැතුව තමයි මේ unshielded twisted pair connected. Twisted pair කියන හේතුව you can see two wires are wires දෙක අමගද වෙලා තියෙන මේ දෙක අඹරලා තියෙන්නේ. ඇයි මෙහෙම අඹරන්නේ? Why this is twisted? Why in the twisted pair? Why it is twisted? So anybody have an answer for that? කාටද උත්තරයක් තියෙන්නේ ඒකට? ඇයි මේ twisted pair වල මේ විදිහට twist කරලා තියෙන්නේ? මේ අඹරලා තියෙන වර්ධක. Anything? Any answer? Yes, anyone? Hello? Am I audible? ගොඩක් වෙලා එක දිගට කියාගෙන ගියපු ඉන්න දැන් ඔන්න සද්ද නෑ කට්ටිය නේද? Yes. Why this is shielded? අපි activity එකක් කරලා ඉමුද කම්මැලි වගේ න. හරි, let's do an activity and come. Okay, before that, let's answer this question. Yes. I got some chat. External signals avoid කරන්න තමයි කොහොමද ඒක වෙන්නේ? Yes. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? Any scientific explanation on this? විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද කාට?
නෑ resistance එකක් නෙවෙයි පුතේ. මෙහෙම එකක් වෙනවා right when there is a conductor conducting current there will be electromagnetic field form. Okay, let's see the simulation first. Okay, this is basically Faraday's electromagnetic law. I will send you this link. I will send you this link for your experiments. Now the steam learning nේද? මොන steam learning part එකක් එන්නේ ඔයාලට. තනියෙන් ඔන්න ඉගෙන ගන්න කැලලක් තියෙනවා. කරලා බලන්න ඕන. මෙතන අපිට දෙකක් තියෙනවා මේවා. මෙතන run මෙතනින් යන්න පුළුවන් මේ cheap browser compatible version එකට select කරන්න. Okay, you can go to that link and see. Now, okay, you can see use this as well. I'm sharing another one. So until that is loaded, I'm showing this another one. And still it's loading. Still this is loading. Okay, this need to be loaded actually. It will take some time. Oh, it's done, seems. Okay. Okay, here I'm going to electromagnet. Electromagnet means like when me මේක ඔයාලා සමහරට කරලත් ඇති මේ science lab එකේ. හරි. කරන්ට් දැන් බැටරි එකට තඹ දඟරයක් තඹ කොයිල් එකක් මේ වගේ මම කනෙක්ට් කරලා දැන් මේකේ බැටරිය අපි ස්විච් එකක් මෙතන දාලා තියෙන ස්විච් එක මේ ඔෆ් කරමු. හරි ස්විච් එක ඔෆ් කරාම ආට පේනවා කිසිම මේකේ කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ කියන්නේ කිසිම මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කරන්ට් එක යද්දි මෙහෙම යන්න ගණිතය වට පේනවා මේක මැග්නට් එකක් වගේ හැසිරෙන්න ගන්න. This is going to work as a magnet. හරි මේ විදිහට කරන්ට් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් යද්දි කියන්නේ ධාරාවක් ගෙන යන සන්නායකයක් වටා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා සරලව. When it is when a conductor is conducting a current there will be a magnetic field. When conductor is conducting a current there will be a magnetic field. Okay, so that magnetic field හරි මෙහෙම magnetic field එකක් ආවම this magnetic field will affect මේ magnetic field එකක් ආවම ළඟපාත තියෙන electrons වලට මේ magnetic field එකෙන් පොඩි බාධාවක් වෙනවා. Okay, this magnetic field will affect the electrons කියන්නේ මේ යන ධාරාව කියලා අපි හිතමු current එකට නැත්නම් මේ යන signal එකට. හරි දැන් මේ wire එකේ signal එකක් යනවා මේ සිග්නල් එකක් යනකොටම මම කිව්වා මේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් එනවා මේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකෙන් මේකේ යන සමහරට සිග්නල් එකට පොඩි ඩැමේජ් පොඩි බාධාවක් වෙනවා මැග්නට් එකක් තියෙනකොට පොඩ ඇදිලා යනවා නේ මේ පැත්තට ඇලෙනවා නේ වගේ මැග්නට් එකට ඇදෙන හින්දා මේක ස්ලෝ ඩවුන් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේකට නොයිස් එකක් ඇඩ් වෙනවා කියලා කියනවා there is a problem මේ දෙක ට්විස්ට් කරනවා එතුවම එක පැත්තකට ඇති වෙන මැග්නට් ෆීල්ඩ් එකට විරුද්ධව අනිත් පැත්තට ඇති වෙනවා
magnetic field එකක්. එක පැත්ත අපිට මේ පැත්තට magnetic field එකක් ඇති වුණා. ඒකට opposite magnetic field එකක් මේ පැත්තට ආවා. දැන් මේ මැද්දෙන් යන එක්කෙනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි ඒ? දෙපැත්තටම magnetic field තියෙනවා. හින්දා කොහෙටවත් ඇදෙන්නේ නැහැ. යාට තනියෙන් මැද්දෙන් යන්න. මෙහෙටක් තියෙනවා මෙහෙට දෙපැත්තටම සමානයි. Equal magnetic field both sides, then the signal can transmit without any bend. That is why the twisted pair twisting is done. ඔන්න twisted pair මේ cable එක ඔතන්න හේතුව. මේ වහන්නේ නැහැ exam එකේදී, but you need to learn with the reasons. Why this is twisted? ඇයි මේ ඔතලා තියෙන්නේ? ඔතලා තිබ්බම එකකින් ඇති වෙන magnetic field එකට one magnetic field and the other magnetic field will be therefore opposite directions. The magnetic fields will be there in opposite directions. Therefore, when magnetic fields are there in the opposite directions, the affection will be low. ඒතකොට ඇයි මේ shield එකක් දාන්නේ? ඒ external magnetic field වලට හරි. That is to stop the external magnetic field. මේ shield එකක් දැම්මේ නැත්නම් එයාලගේ magnetic fields වල බලපෑම දැන් මේක දෙකම twist කරාම නැති වෙනවා. හැබැයි එළියෙන් එන කට්ටිය ඉන්නවනේ. Like you know the gravity, මේ පෘථුවියත් magnet එකක්. නේද? Do you know that? Earth is a magnet. How many of you know Earth as a magnet? Can you raise your hand? Yes, can you raise your hand if you know Earth is a magnet? 2, 3, only 3. Earth is a giant magnet, right? Earth කියන්නේ, okay, here, Earth as a magnet. Because Earth has a magnetic field, okay? So you can think Earth as a big magnet, right? So this is magnetic pole of south and magnetic north pole. ඒ හින්දා තමයි මාලිමාවක් තිබ්බම. Do you know compass? Hello, guys. All are silent. Because I'm teaching science. IT class එකට ආවේ science උගන්වන හින්දාද? Because without science we cannot learn ICT also. Yeah? We need science. Okay, Earth is a big magnet like this. When you put a compass, what will happen? Compass එකක් තිබ්බම උතුරු පැත්ත කොකද? Compass එක උතුරේ ඉන්නේ කොයි පැත්තටද? මේක දිහා බලාගෙන කියන්නේ. The southern pole of the earth. Yes, මෙතන මෙන්න මේ පැත්තට තමයි උතුරේ ඉන්නේ. දකුණේ ඉන්නේ කොයි පැත්තටද? North magnetic මේ පැත්තට දකුණේ ඉන්නේ. හරි. දැන් මේකේ තියෙන අනිත් පැත්තනේ පුතේ. අනිත් පැත්තට තමයි තියෙන්නේ නේද? Why? ඇයි? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා same type of pole මොකද වෙන්නේ? Repulsion or attraction. What will happen? Same type of poles, south and south. Will it repel or so what will happen? Repulsion එකක්ද තියෙන්නේ? Attraction එකක්ද? South pole එකට south side එකට south side එක ඇලෙනවද? තල්ලු වෙනවද? South and south. මේ මතක නැහැ. Repulsion එකක් නේද? තල්ලු වෙනවනේ දකුණු පැත්තට ඇලෙන්නේ උතුරු පැත්ත. ඒ හින්දා දැන් පෘථිවිය මැග්නට් එකක් නම් හරිද? පෘථිවිය මැග්නට් එකක් නම් මේක ඔන්න අමතර පාඩම. පෘථිවිය මැග්නට් එකක් නම් අපි කම්පාස් එකක් තිබ්බම කම්පාස් එකේ මේ තියෙන අපි හිතමු කම්පාස් එක කියන්නේ මාලිමාවක් තිබ්බම මේ මාලිමාවේ උතුරු පැත්ත වෙන්නේ මේ පැත්ත. හේතුව උතුර ඇලෙනවනේ දකුණට මං කියවන්නේ මාලිමාවේ උතුර වෙන්නේ මෙහි. මාලිමාවේ උතුර පැත්තට තමයි පෘථිවියේ magnetic pole එකේ දකුණ තියෙන්නේ. ඒතර මාලිමාවේ දකුණු පැත්ත වෙන්නේ මෙහි. ඒ පැත්තට තමයි magnetic pole එකේ උතුර තියෙන්නේ. ඒතර පෘථිවිය කියන්නේ දරුණු magnet එකක්. හරි. ඉතින් ඒකේ බලපෑමත් that affection is also there to these networking wires. මේ networking wires වලට ඒ බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි බාහිර චුම්බක ක්ෂේත්‍ර නැත්නම් ඒවා විතරක් නෙවෙයි රේඩියෝ සිග්නල් එක සිග්නල් යනවනේ. ඒ වගේ බලපෑමක් තියෙනවා. ඒවා නවත්තන්න තමයි මේවා දාන්නේ. ඒතර ඔයාලා හිතන්නේ ගණන් වැඩි මොනවාද? STP or UTP which is expensive? STP cable or UTP cable? STP මොකද STP වල ආවරණයක් දාන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ එච්චර ගණන්. STP UTP තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ඔය ගෙදර රවුටර් වලට ගහලා තියෙන ගොඩක් ඒවා UTP cable. ඔක කනෙක්ට් වෙන්නේ මම කිව්වා
this is connecting to RJ45 එක අන්න මේ වගේ එකට තමයි connect වෙන්නේ. හොඳට බලන්නකෝ අද ගිහිල්ලා router එකේ cable එක පොඩ්ඩක් ගලවලා ආපහු තිබ්බ විදිහම ගන්න. remove the router cable and see, right? routers තියෙන කට්ටිය router cable එක remove කරලා බලන්න. like it is like this, right? This is called RJ45 connector which is connecting මේ type දෙකටම මේවා තමයි මේකටත් ඒවා STP or UTP will be connected using RJ45. RJ45 කියන්නේ මොකද්ද? registered jack 45. That is the connecting connecting port and cable. RJ45 port එකට තමයි connect වෙන්නේ. cable එකේ නමත් RJ මේ adapter එකේ නමත් RJ45. registered jack 45. Any question can be asked. Okay, what is the third type of it's usually SLT fiber is taken from the main line using STP. STP shielded tested pair. SLT fiber. SLT fiber is directly fiber line, right? It's fiber to home. එතන ඉඳන් ඔයාලට STP හරි UTP හරි ගහ ගන්න පුළුවන්. But fiber to home comes through the fiber line. Fiber to home, okay. SLT or any fiber to home connection. Fiber to home connection. ඒකේ fiber line. ඔන්න තුන්වෙනි type එක තමයි ඔයා කියන්නේ. Fiber to home connection. So basically how it happens. Here see, fiber to home connection is happening. Basically the main term in the main cable is there. Okay, from the main switch here you can from the main switch there is basically like main fiber lines going here and there. From that you can see here this is how a fiber cable is connected. From that you can connect to the Ethernet cable, right? But to ගෙදරට එනකන් එන්නේ fiber line එක. Fiber line එකක් කියලා කියන්නේ ඒකේ එන්නේ ආලෝකය. In fiber line basically transmit light, right? You can see this is fiber line. Fiber lines it transmit the light. එතන අනිත් දෙකටම electromagnetic field වල බලපෑම තියෙනවා. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වල බලපෑම තියෙනවා. හැබැයි fiber line වලට the third type is okay, the first type is wired media coaxial cables. Second is twisted pair. You have two twisted pair, shielded twisted pair, unshielded twisted pair. Third type is none other than fiber optics or fiber cables. Fiber cables are not affected by okay, you can see these are the fiber cables, right? Fiber cables මේ තියෙනවා මේ තනි fiber එකක් එන ඒවත් තියෙනවා, multiple fiber එන ඒවත් තියෙනවා, single fiber එන එකක් තියෙනවා, multiple fiber එන එකක් තියෙනවා. Anyway, these fiber cables are basically, this is a fiber cable, this is fiber cable. Okay, these are fiber cables. Okay, multi-mode fiber තියෙනවා, single mode fiber තියෙනවා. දැනට එච්චර හිතන්න එපා. අපි හිතමු fiber cable. Anyway, it transmit light. Fiber cable transmits light. එකකින් ආලෝකය තමයි transmit වෙන්නේ. Right. Twisted pair වගේ ඔතන්න එහෙම ඕන නැහැ fiber cable. The reason is that basically in the fiber, this is single mode fiber. Multi-mode fiber කියන්නේ අපිට මේක යන ප්‍රමාණය වැඩි පුතේ. Single mode fiber, multi-mode fiber. Anyway, this fiber cable කොට මේක එක cable එකයි එන්නේ single mode වල. So this fiber cable looks similar to the coaxial. Coaxial එක වගේම තමයි.
but it can transmit light. It can transmit light. Okay, it can transmit light. අනිත් දෙකම වගේ නෙවෙයි copper cables අනිත් දෙකම තඹ කම්බි. Okay, unlike like what ඒක ලියා ගන්න ඕන unlike these coaxial and twisted pair which use copper cables to transmit signals. Fiber optics uses light in a fiber. It's not electrons, it's light. Therefore, it is not affected by electromagnetic interference. ඒ හින්දා ඒකට විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වලින් බලපෑමක් විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වලින් බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ආලෝකය නියන්නේ අකුණු ගැහුවට එම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකම දේ ආලෝකය හරියට යන්නේ නැහැ. ඔය කම්බි කේබල් එකක් නැවුනොත් හරි කැඩුනොත් හරි. අනිත් එක මේව ගොඩක් expensive. Fiber optics is expensive. You will get the note. This is only the summary, right? Note එකවරට හම්බ වෙනවා. This is only the summary. Okay, let's go and do one activity in your tute. Tute එකේ activity 2 එක. You need to identify the things. Okay, what are the network devices? What are the guided and unguided transmission media? So very simple ones, not that difficult. Can you all answer this question quickly? ඔයාලගේ tute එක ගන්න. ඔයාලගේ tute එක අරගෙන මේක කරන්න පුතේ. Okay, you can tell me. What is this? මේ මොකක්ද? Yes, you need to use your microphone. What's this? Is it a device or transmission media? Device. What is that? Network switch. මේ තියෙන network switch එකක්. මේ තියෙන්නේ අපි කියන මේක modem එකක් නැත්නම් router එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන router එකක්. ඒතර මේ තියෙන network switch එකක්. මේ තියෙන්නේ cable test එකක්. cable test කරන්න ගන්න device එකක්. ඒක කියන cable test එකක්. හරි. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලා දන්නවා twisted pair. මේ තියෙන්නේ coaxial, Wi-Fi, Bluetooth. මේකත් wireless වලට use වෙන microwave transmission, fiber optics. Okay, මේ තියෙන servers. So what about these two? This seems a signal, but this seems wireless antenna. Okay, let's see our answers. Okay.
So let's see who are in the leaderboard. Oh, only Tania has done that. Tania. Then me, then Oshanda, Tusindu. Api karamu dak gara. Okay, others please do this. Now you know how to do this, right? Ikman karana pate tute ke. And you can put your name in the leaderboard also. Quickly do that. Ikman karana. Quiz also you can answer. Network quiz also you can answer. But make at karana. May activity kat karana. Network quiz kat karana. Definition එක දැම්මම කරන්න බෑ. Definition එක දැම්මම කරන්න බෑ. මේ දෙක කරන්න. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි එකයි තුන්වෙනි එකයි. 2 and 3. Yes, I know that line. It will be issued only after that registration and all payments. So don't worry, you can get it later, right? Okay, for the moment, just look how others are doing. For the moment, just see how others are doing. Later you can do this. Later you can get and do this, right? Okay, first one, let's see, go back and see the leaderboard again. So what has happened? Okay, now you can see Tenura has done Tusindu, Timandi, Sayundi. Myself, I have gone out of the like because you put your names there. Okay, good. Everyone has done that. And what is this 321? So you can just enter your name, right? Don't put these numbers because it's not sensitive. You need to put your name, but don't put that 2-3 times, right? Number only put one time. Record is with who has the record. Tenura has the record. 27 seconds. So you have to complete. If you want to beat Tenura, what you need to do, you know what to do. Like you have to go start again and then quickly do this activity. And this is a guide here. Here you have to be really fast. Unguided and the device. It's also device. It's fiber lines. Let's count this way. And servers come this way. Wireless, and wire. Like first you have to be really fast to win. Okay. So if you have done this faster way, then your name will be in the list, right? You have to be really faster to complete that. Okay, complete it in a faster way, and then you can enter your number, name there. Okay, just put it. You can see, like, but you have to really be faster to complete that. Okay, now let's go to this one, the quiz. In the quiz, I'm going to put the other thing. What is the main device of the network? The main device of the network is network card, network adapter or the network card. What is the wired media? What is wired? What is the name? What is wired media when known? Wired media is basically fiber optic cables. Next question. What has happened? Be strong. Okay. Maybe something wrong there in the internet connection. Card. Next.
What are the two types of networks? Lakmali, Yes, sir. what are the two types of networks? Okay, sir. What are the two type of networks? Okay, sir. Guided, unguided, network තව කැලක් අඩුයි මේකේ. What are the two type of මොනවද? Cables. ඒක මෙතන type වෙලා නැද්ද මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? සර් ඒක edit වෙලා තියෙදි මේ කොටස නැතුව edit වෙලා තියෙන්නේ. මම බලන්න සර්. finalize කරලා නැහැ. හරියට finalize කරන්න ටියුට් එක නැත්තම් ප්‍රශ්නනේ මේක කරන්න බෑ. Okay. කොහොමද මේක උත්තර මාක් කරන්න? ඔයාගෙන් අහහ තමයි කරන්න වෙන්නේ ළමයින්ට. network media හරි network media වගේ වෙන්න ඕන. ඒතකොට තමයි මේ ඒත් නෑ ඒ උත්තරෙත් නෙවෙයි ඔයාගේ wired and wireless. guided unguided දෙකම තමයි wired wireless කියන්නේ. guided unguided දෙකම තමයි wired wireless කියලා කියන්නේ. ඒ දෙකම එකයි. ඒතකොට මේකට වැරදි කියන්න බෑ. guided කියන වලට කියන තව වචනයක් තමයි wired. unguided වලට කියන තව වචනයක් තමයි wireless. guided and unguided කියන්නේ wired wireless තමයි. ඒතර wired wireless හරි දෙනවා නම් මේකත් හරි වෙනවා. අන්තිමේ මේ ප්‍රශ්නේ වැරදි. ප්‍රශ්නයක් භාගයට තියෙන්නේ right. එතකොට what is what මේක දෙන්න බලන් example for wired media. Fiber optic cables. Select the correct network connector. Or you can ask what is the name of the connector. Okay, RJ4. Right, okay. But anyway, this has a problem. Like this question number 3 has a problem. Okay, with that I will stop for today. Next day I'll be discussing about the other thing. Okay, I'll stop from here for grade 9 and grade 10 can be started now. Those who are in grade 10, please rejoin with the same link, right? Please rejoin with the same link because I'm going to end this and start again. Please rejoin with the same link.